Tole barattoota qaqqaalii baga nagaan gara Aliyi Saayinsituu chaanaalitti nagaan dhuftanii har'as qormaata modelaa barnoota baayoloojii biiroo barnoota kutaa bulchiinsa magaalaa Araadaatiin barattoota kutaa 12ffaatiif qophaa'e irraa tiituraalii paartii sadaffaa gaafilee 76 haga dhibbaa jiran ibsa gaafii akkasuma deebii isaanii fi ibsa gaa'ee isaanii wajjin qabadhee tiituraalii paartii sadaffaa afaan oromootiin qabadhee isiniif dhufee jira. So our tutorial is on biology model exam with answer and also with explanation for grade 12 that's prepared by Arada Subcity for grade 12 student tutorial part 3 question from 76 up to 100 tutorial part 3 in Afan Oromo. So don't forget your video kanal alta wanti nagachon qabne maalidha VPN yookiin siifon banatanii ilaaluun dagatna sababni isaas VPN yookiin siifon banatanii gaafa ilaaltan video quality qabu kasirritti isin mul'atu waan argattaniif VPN banatanii akka ilaaltan asumaan affeerra kooti akkasuma video kana like gochuun Aliyi Saayinsituu channel subscribe gochuun maatii Aliyi Saayinsituu ta'u maatii Aliyi Saayinsituu ta'uu hin dagatna gaafa like subscribe gootanii maatii Aliyi Saayinsituu taatan wanta gadi lakkisu dafee waan isin bira ga'uuf like subscribe gootanii akka wanta gadi lakkisu dafee isin bira ga'u taasisa akkasuma hiriyoota keessaniifis share walii gochuun dagatina. So let us start our tutorial part 3 on biology model exam that prepared from Arada Subcity from question 76 up to 100. So let us start. Question number 76. The first vitamin produced by fermentation process of bacteria was vitamin jiru jalqabaatiif adeemsa fermentation bacteria irraa oomishame vitamin isa kam jedhama. Question number 77. The state in which all people have physical, social and economical access to sufficient safe and nutrition food is known as adeemsi ummanni hundi so qaama physically ta'e socially economically soorata gahaa ta'e fi soorata isa sirrii fi gahumsa qabu ittiin argatan maal jedhamuun beekamadha. So that should be A. Food security yookiin wabii soorata jedhama jechuudha yookiin wabii nyaataa jedhama. Means that the state where everyone has access to safe nutrition food is known as food security. So food security ensures people have reliable access to sufficient safe and nutrition food to maintain healthy lifestyle. Kanaafuu namni hundi soorata gahaa ta'e qulqulluu fi ka isaaf ta'u soorata madaalama namni hundi ka argatu yoo ta'e kan fayyummaa isaa guutuu eegu kan yoo ta'e kun wabii soorataa jedhamuun beekamaa jechuudha. Nutrition security jechuun focus only micronutrient availability qofarratti hundaa'a. Nutrition science nammoo waa'ee soorataa saayinsii waa'ee soorataa qoratudha. So title state miti jechuudha. Balanced diet kan jedhamu quality of food consumption yookiin qulqullina soorataa irratti kan hundaa'udha. Kanaafuu accessibility miti jechuudha. So the answer should be A. Question number 78. Recently discovered biosensor can detect all except biosensor yeroo amma yeroo dhiyootti argame waa hundayyuu detect gochuu danda'a garuu isaan armaan gadi keessa tokko detect gochuu hin danda'u inni sun kam jedha. So that should be C. Lactic acid. Means that what biosensor cannot detect is lactic acid. Means that modern biosensor detect pathogens, toxins and herbicide, but lactic acid detection requires a different method such as biochemical assay. Kanaafuu biosensor yeroo dhiyootti argame pathogenota toxic fi akkasuma herbicideota detect gochuu hin danda'acha soorata tokko keessatti lactic acid garuu detect gochuu hin danda'u. Sababni isaa lactic acidin methodii gara garaa kan fayyadamu yookiin biochemical assay fayyadama jechuudha. Pathogenii many biosensor detect bacteria and virus, herbicide, certain biosensor identify harmful chemical in crops, toxins, biosensor help in detect harmful substance in food and water. So that should be perfectly C. Question number 79. All are correct about genetic fingerprinting except hundi isaaniitu waa'ee genetic fingerprinting dhugaadha tokko garuu miti jedha. Kan taane sun kamedha. So that should be A. It is based on RNA analysis kan jedhu sirrii miti jechuudha. Maaliif genetic fingerprinting RNA irratti dependent ta'u DNA analysis irratti dependent ta'a jechuudha. Kanaafuu it involves what technique like gel electrophoresis
polymerase chain reaction to examine DNA pattern. Correct about genetic isaan kun baacaa daara kan jedhan waa'ee genetic fingerprinting himoota sirrii ta'anidha jechuudha. It is unique to individual except identical twins kan jedhu sirriidha. It is made by gel electrophoresis in PC machine kan jedhu sirriidha. It is used for crime investigation kan jedhu illee sirriidha jechuudha. So inni sirriin taane R kan jiru RNA irratti dependent ta'u jechuudha. So that is perfectly A. Question number 80. Which one of the following is characteristic of bacteria? Isaan armaan gadi keessa amalota bacteria yookiin amala bacteria kan ta'e isa kam jedha? So that should be A. Their DNA is contained within the cytoplasma of the cell. Amalonni bacteria maaliin beekamu nucleus waan hin qabneef DNA isaanii cytoplasma keessa free floating ta'ee argama jechuudha. Which is often single circular chromosome keessa jechuudha. Bacteria are smaller than eukaryotic, larger kan jedhu sirrii miti, baay'ee kan jedhu sirrii miti jechuudha. Bacteria do not have membrane bound organelles, kanaafuu caara kan jedhu illee sirrii miti. Bacteria cell wall are primarily made up of peptidoglycan kan jedhu, kanaafuu daayir kan jedhu lipoprotein kan jedhu sirrii miti jechuudha. Kanaafuu inni sirriin amalota bacteria kan ta'e R kan jirudha jechuudha. Baacaa daayir kan jiran sirrii miti jechuudha. Question number 81. Which one of the following archea can live in extremely hot temperature? Archean temperature baay'ee ho'aa keessa jiraatu isa armaan gadii keessa isa kam jedha? So that should be B. Hyperthermophilus. Kanaafuu archean temperature baay'ee ho'aa keessa jiraatu hyperthermophilus jedhamuun beekamaa jechuudha. Sababni isaa temperature baay'ee cimaa yookiin ho'aa kanneen akka deep sea hydrothermal vent keessas temperature archea jiraachuu danda'udha jechuudha. Acidophilus kan jennuun archea acidii keessa naannoo acidii keessa jiraatanidha. Psychrophilus kan jennuun ammoo archea temperature qorraa keessa jiraatanidha. Psychrotrophs kan jennuun ammoo archeota temperature jidduu kaleessa keessa jiraatanidha jechuudha. So that is perfectly B. Question number 82. Which one of the following fungus has been used as test in organisms to determine magnesium, copper, zinc, and molybdenum in the soil? Isaan armaan gadii keessa fangasota organismoota magnesium, copper, zinc, fi molybdenum biyya keessa jiraachuu ittiin detect goonu yookiin ittiin adda baafnu kan ta'e fangasii isa kam jedha? So that should be D. Aspergillus niger. Means that fungusin sibiilonni biyya keessa jiran jiraachuu isaanii ittiin test goonu yookiin ittiin adda baasnu Aspergillus niger jedhamuun beekamaa jechuudha. Means that Aspergillus niger is used as bioindicator for detecting trace metals such as magnesium, copper, zinc, and molybdenum in the soil. Kanaafuu Aspergillus niger kan jennuun akka bioindicator itti fayyadamuudhaan sibiila haftan sibiilota kanneen akka magnesium, copper, zinc, fi molybdenum biyya keessa jiraachuu ittiin adda baasnudha jechuudha. Aspergillus flavus fi Aspergillus parasiticus kanneen aflatoxin yookiin summii aflatoxin jedhamuudhaan kanneen beekamanidha. Metal detection hin fayyadamnu jechuudha. Clavis purpurean ammoo ergot disease kan jedhamu midhaanitti fiduun kan beekamudha. Kanaafuu are related to soil testing wajjin walitti hidhatan qabu jechuudha. So that is perfectly D. Question number 83. Which one of the following protozoa cause Chagas disease? Protozoa armaan gadii keessa dhukkuba Chagas fiduudhaan kan beekamu protozoa isa kam jedha? So that should be A. Trypanosoma cruzi. Means that protozoa that cause Chagas disease is called Trypanosoma cruzi. Trypanosoma cruzi is a parasite responsible for Chagas disease transmitted by triamonite or kissing bugs. Trypanosoma brucei kan jennuun African sleeping sickness kan namatti fidudha. Chagas miti jechuudha. Toxoplasma gondii ammoo Toxoplasmosis fida. Plasmodium falciparum ammoo dhukkuba busaa yookiin malaria fida jechuudha. So that is perfectly A. Question number 84. All are correct about lysogenic cycle except hundi isaaniitu waa'ee akkaataa wal hormaata vaayirasii lysogenic dhugaadha tokko malee jedha. So that should be B.
DNA of virus does not integrate within the host DNA. In the Jeru, means that incorrect statement about lysogenic cycle is DNA of the virus does not integrate into the host cell host DNA. In the Jeru, Malifi, lysogenic cyclic acid, viral DNA, host genome fana incorporated or integrated dominant until hanga good manguto atutti integrate host DNA gingerata DNA virus of integrated to the host DNA kajelo sorida may or may not kill the host sorida. It takes time kay ro fudata kay sorida achura kanafu ka while isogenic sorintane bar kanjiro kanachura so that should perfectly be. Question number 85. Which one is the viral symmetry refers to the shape with 20 trigonal face and 12 corners. Gosota symmetry virus kessa kan shape trigonal face diddama qabu fi corner kula lama qabu mal jedhamu bekamara. So that should be C isohedral. Means that viral symmetry with 20 trigonal face and 12 corners is icosahedral. Means that icosahedral virus have symmetrical shape with 20 trigonal face and 12 corners, optimizing stability and protection for viral genetic material. Complex kan jennuun icosahedral fi helical component of keessa qabata. Helical kan jennu cylindrical shape qaba. Cylindrical kan jennuun ammoo does not have trigonal shape hin qabu. Kanafu that should be C. Question number 86. Which one of the following soil bacteria produce purple protein toxin that used to kill insect pests? Isaan arman gadi keessa bacteriaan biyyee keessa jiraatu summi baay'ee proteinii power qabu maddisiisuu fi ilbiisota nyaatoo midhaanii ta'an ittiin dhabamsiisuudhaaf itti ajjeesuun fayyadamnu kan maddisiisu bacteria isa kam jedhama. So that should be D. Bacillus thuringiensis. Means that soil bacteria that produce toxin to kill insect pests is known as Bacillus thuringiensis. Means that Bacillus thuringiensis produce protein toxic to insect larvae widely used in pest control and genetically modified crops. Kanafu Bacillus thuringiensis bacteria summi inni maddisiisu kan protein toxic isaa maddisiisu fudhachuudhaan ilbiisota larvae isaanii yookiin ammoo pest ilbiisota nyaatoo midhaanii ta'an dhabamsiisuu dandeenya jechuudha. Akkamitti jalqaba midhaan yeroo modify goonu genetically midhaan dabaluu dandeenya yookiin ammoo akka farra aramaatti illee fayyadamuu dandeenya jechuudha. So metrazim anosili fi verticillium lekani kan jennu used in biological pest control keessatti ni fayyadamna. Do not produce toxic protein garuu maddisiisanii garuu ammoo akka biological pest control itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Beverage basin ammoo fungal pathogen used as against insect but does not produce also toxins. So that should perfectly D. Question number 87. All are correct about catabolism except hundi isaaniitu waa'ee catabolism sirriidha tokko malee jedha. So that should be D. It is energy absorbing reaction. Kanafu catabolism reaction energy hin barbaadu. Kanafu daara kan jiru sirrii miti jechuudha. Hundi isaaniitu sirriidha garuu daara kan jiru sirrii miti. Means that catabolism involves breakdown of molecules to release energy, so it is energy releasing rather than absorbing. Kanafu energy gadi lakkisa malee energy hin barbaadu jechuudha. Kanafu aba caara kan jiran hima sirriidha yookiin ammoo waa'ee catabolism ilaalcha sirriidha jechuudha. Means it occurs during cellular respiration. It is correct. It is energy releasing reaction. It is correct also because it is generated ATP. It is destructive phase of metabolism. It is also correct because molecules are breakdown. So that is perfectly D. Question number 88. When the light independent stage of photosynthesis take place? When nyaatiinsi dukkana photosynthesis eessatti gaggeeffamana? So that should be D. Stroma. Means that when nyaatiinsi dukkana photosynthesis Stroma keessatti gaggeeffamaa jechuudha. Stroma kanaafuu Calvin cycle yookiin ammoo independent light independent reaction iddoo itti gaggeeffamudha jechuudha. So it occurs in chloroplast of stroma
where carbon fixation is happen. Grana kan jennu namo iddoo light dependent reaction keessa gaggeeffamudha. Thylakoid illee iddoo light dependent reaction dha. Laminan garuu relevant photosynthesis relevant miti garuu mo baala guutumaan guutatti baala magariisa bal'aa yookiin baxxee saasanidha. Kanaafuu deebiin data jechuudha. Question number 89. Which one of the following photosynthetic pigment absorb mostly blue in the yellow light? Photosynthetic pigment yookiin halluu photosynthesis keessa kan bifa blue fi yellow light harkisu yookiin xuuxu gosa pigment photosynthetic pigment armaan gadii keessa isa kam jedha. So that should be the carotenoids. Means the photosynthetic pigment blue fi yellow light baay'inaan harkisu yookiin xuuxu carotenoid jedhama jechuudha. So carotenoid absorb light in the blue and the yellow ring, helping capture wavelengths not absorbing by chlorophyll. So chlorophyll being blue and the red light xuuxa. Chlorophyll siin ammoo algae keessatti kan argamu yoo ta'u innis light different aspect garaa kan xuuxudha. Chlorophyll A ammoo mainly blue and red kan xuuxudha. So that is perfectly D. Question number 90. Which one of the following photosynthetic pigment found only in photosynthetic member of chromista and dinoflagellates? Gosoota isaan armaan gadii keessa gosoota photosynthetic pigment yookiin halluu photosynthesis ta'anii kan chromista fi dinoflagellates qofa keessatti argamu kan ta'e gosa pigment photosynthesis isa kamiiti jedha. So that should be B, chlorophyll C. Means that photosynthetic pigmentin chromista fi dinoflagellates qofa keessatti argamu chlorophyll C jedhamuun beekamaa jechuudha. Chlorophyll C sababa muraasaaf unique kan ta'e fi helping efficient light aquatic environment keessatti ifatu qaama bishaanoo keessatti ifa xuuxuudhaaf kanneen saaphaphuu yookiin algee gargaarudha jechuudha. Chlorophyll A photosynthetic organism hunda keessatti ni argama. Carotenoid immoo organism hedduu keessatti ni argama garuu chromista keessatti ni argamu. Phycobilins immoo cyanobacteria fi red algae qofa keessatti argama yookiin saaphaphuu diimaa qofa keessatti argama. So that should perfectly be. Question number 91. All are correct about photosystem 2 except. Gaafsa galtee tokkoffaan maal jedha? Hundi isaaniitu waa'ee photosystem 2 dhugaadha tokko malee jedha. So that should be A. Consists of pair of chlorophyll A molecules with absorption peak at 700 nanometer. Inni jedhu sirrii miti jechuudha. Sababni isaa photosystem 2 absorption peak isaa haga 680 nanometer qofaadha jechuudha. Haga 700 aga 700 nanometer hinga jechuudha, which is belongs to photosystem 1. So baaca daara kan jiran hima waa'ee photosystem 2 hima dhugaa ta'anidha jechuudha. Means that it consists pair of chlorophyll A molecules with absorbing peak of 680 nanometer. It's correct also. It possesses that electron of photosystem first. It is also correct as it is part of electron transport chain. It is loss of electron from photolysis of water. It is also correct, providing electron for ATP synthesis. So that is perfectly A. Question number 92. Which one of the following is incorrect about light independent reaction? Isaan armaan gadii keessa waa'ee wal nyaatinsa dukkanaa ilaalchisee himni sirrii hin taane isa kam jedha. So that should be C. It is the first step in mechanism of photosynthesis. Himni sirrii hin taane waa'ee light independent yookiin waa'ee wal nyaatinsa dukkanaa photosynthesis keessatti steepii mechanism isa jalqabaati kan jedhu sobaadha jechuudha. Means that light independent reaction, carbon is the second step following light dependent reaction. Kanaafuu light independent reaction stage photosynthesis keessatti step jalqabaati jechuudha. Step lamaffaati. Sababni isaa step jalqabaa wal nyaatinsa ifaa waan ta'eef jechuudha. Himni biraa waa'ee wal nyaatinsa dukkanaa ilaalchisee abaadaarra kan jiran hima sirriidha jechuudha. It is poorly enzymatic kan jedhu sirriidha. It is slower than light reaction kan jedhu illee sirriidha. It is the second step in mechanism of photosynthesis kan jedhu illee sirriidha. So that is perfectly C.
Question number 93. Which one of the following process occurs during light independent action of photosynthesis? Isaan armaan gadi keessa adeemsa wal nyaatisa dukkanaatiin kan uumamu isa kam jedhama? So that should be B, carbon fixation. Means that the process that occurs during light independent reaction is carbon fixation. Means that carbon fixation converts carbon dioxide into organic molecules during Calvin cycle. Kanaafuu wal nyaatisa dukkanaa keessatti carbon fixation in carbon dioxide gara organic moleculetti jijjiiraa jechuudha. Kanaafuu kan wal nyaatisa dukkanaa keessatti gaggeeffamu carbon fixation jedhamuun beekamaa jechuudha. Filannoowwan biraa irra kan jiru daara kanneen jiran change solar energy to chemical energy wal nyaatisa ifaa keessatti gaggeeffama. Split water molecule kan diigamullee wal nyaatisa ifaa keessatti NADP gara NADH kan jijjiiramus wal nyaatisa ifaa keessatti those answer perfectly B, which is happen during light independent reaction, carbon fixation. Question number 94. The first stage of cellular respiration that takes place in the absence of oxygen is called. Statement isa jalqabaa cellular respiration kan bakka oxygen hin jirretti gaggeeffamu maal jedhamuun beekamadha. So that should be D, glycolysis. Means that glycolysis in stage cellular respiration isa jalqabaa ta'e innis bakka oxygen hin jirrettis gaggeeffamuu danda'a jechuudha. So glycolysis occurs in cytoplasm and does not require oxygen, make it is anaerobic. Kanaafuu glycolysis in cytoplasma keessatti gaggeeffamu yoo ta'u innis oxygen hin barbaadu. Kun ammoo akka anaerobic ta'uudhaan beekamu isa godheera jechuudha. Krebs cycle oxygen barbaada, mitochondria keessatti gaggeeffama. Electron transport chain innis oxygen barbaada to generate ATP, mitochondria keessatti gaggeeffama. Link reaction illee mitochondria keessatti gaggeeffamu kan gaggeeffamu yoo ta'u glycolysis erga gaggeeffame booda kan ta'uudha jechuudha. So the answer perfectly D. Question number 95. The amount of net ATP that glycolysis produce to the cell is hammi callaan glycolysis ATP callaa oomishu hammi callaan ATP glycolysis irraa oomishaman seelii tokkoof meeqa jedha. So that should be B2. Means that akka walii galaatti netiin ATP yielding glycolysis oomishu lama jechuudha. Maaliif walumaa galatti garuu tootaalii glycolysis ATP afur oomisha. Afur keessa lama fayyadama. Adeemsa isaa keessatti lama fayyadama. Walumaa galatti lama erga fayyadame booda callaa seelota akka gallaa akkasuma immoo glycolysis ATP lama qofaadha jechuudha. R kan jiru walaallee 38 kan jedhu total ATP cellular respiration oomishaman 38 cellular respiration 38 oomishu 36 ammoo ATP yield aerobic respiration qofaan kan gaggeeffamu glycolysis odon dabalamne jechuudha. Afur kan jedhu gross ATP yield it is not net. Kanaafuu akka gross it glycolysis walumaa galatti afur oomisha. Garuu netiin isaa lama qofaa jechuudha. Maaliif lama waan fayyadamuuf jechuudha. Question number 96. In the mitochondrial matrix, pyruvic acid reacted with molecule of coenzyme to form. Mitochondrial matrix mitochondria keessatti pyruvic acidin molecule coenzyme wajjin wal nyaatuudhaan maal uumaadha. So that should be C, acetyl coenzyme A. Means that the product formed from pyruvic acid and the coenzyme in mitochondrial matrix is acetyl coenzyme A. Means that pyruvate undergo oxidative decarboxylation in mitochondrial matrix to form acetyl coenzyme A, which enters Krebs cycle. Kanaafuu matrix mitochondria keessatti pyruvic acid fi coenzyme wal nyaachuudhaan acetyl coenzyme A kennu jechuudha. Baadaar kan jiru laalle ethyl alcoholin fermentation aerobic respiration uumamu. Lactic acid is anaerobic respiration uumama during muscle reaction, muscle contraction. NAD, it is also NAD is a coenzyme involved in electron transport chain, but not direct reaction product. So the answer is perfectly C. Question number 97. A biochemical pathway that breaks down acetyl coenzyme A. Biochemical pathway or reaction acetyl coenzyme A caccabsu maal jedhamuun beekamaadha. So that should be
A. Krebs cycle. Means that biochemical pathway that break down acetyl coenzyme A is Krebs cycle. Kanafu biochemical reaction in wal biological acetyl coenzyme A jajabsu Krebs cycle jedhamuun beekama yookiin ammoo citric acid cycle jedhamuun beekama jechuudha, which is responsible for break down acetyl coenzyme A into carbon dioxide while generating electron carriers NADH and FADH2 for ATP production. Pyruvate oxidation in pyruvate gara acetyl coenzyme A jijjira. Link reaction in ammoo glycolysis gara Krebs cycle kan jedhudha. Glycolysis in glucose gara pyruvate kan jedhudha. So that kan jijjiirudha. So that you perfectly A kan acetyl coenzyme A jechapsu Krebs cycle dha jechuudha. Question number 98. The final electron acceptor in electron transport chain. Adamsa electron transport chain keessatti electroni final electroni kan fudhatu yookiin acceptor kan ta'e isa kam jedhama. So that should be B oxygen. Means that final electron acceptor in electron transport chain is oxygen. Kanaafuu oxygen in electron transport chain keessatti final electron acceptor jedhamuun beekama jechuudha. Innis combine with electrons and hydrogen ions to form water. Ergasii ammoo electronii fi hydrogen ion wajjin combine gochuudhaan bishaan uumaa jechuudha. Aara kan jiru walaalle waterin bishaan end product dha jechuudha. Akkasuma electron acceptor miti jechuudha. ATP fi NADP ATP synthase not electron acceptor non taane energy oomishamanidha jechuudha. Kanaafuu final electron acceptor in electron transport chain keessatti oxygen dha jechuudha. Question number 99. The electron transport chain and enzyme ATP synthase are embedded in electron transport chain fi ATP enzyme ATP synthase is embedded to jedhama. So that should be D Christie. Kanaafuu electron transport chain fi ATP synthase kan keessatti raawwatan yookiin kan keessatti gaggeeffaman mitochondria Christie keessatti jechuudha. Electron transport chain and ATP are embedded in Christie, the folding inner of mitochondria, membrane of mitochondria. Thylakoids is found in chloroplast. Grana and Stroma also found in chloroplast structure, not in mitochondria. So that is perfectly D. Question number 100. All of the following occurs during lactic acid fermentation except isaan armaan gadii hunduu yeroo lactic acid fermentation ni uumamu tokko malee jedha. Kan uumamne isa kam jedha. So that should be A. Releasing ethyl alcohol. Means that incorrect statement about lactic acid fermentation is releasing ethyl alcohol. Means that lactic acid fermentation does not produce ethyl alcohol. Instead, it is convert pyruvate into lactic acid in absence of oxygen. Kanaafuu lactic acid fermentation in ethyl alcohol gadi lakkisu jechuudha. Garuu ammoo pyruvate gara lactic acid jiruun danda'a bakka oxygen hin jirretti. Kanaafuu ethyl alcohol lactic acid fermentation keessatti hin uumamu jechuudha. Isaan bira baaca adaarra kan jiran ni uumamu jechuudha. Lactic acid accumulate in muscle cell kan jedhu ni uumama dhugaadha. It which is causing fatigue. Innis kan strapo video jechuudha. Liver convert lactic acid into pyruvic acid kan jedhu dhugaadha because it allow to reuse in aerobic metabolism. NADH oxidized, it also correct because regenerating NAD plus for glycolysis. So that should perfectly A. Thank you for watching this video. Don't forget like, subscribe, share, comment. Aliyi Science YouTube channel. Video ko waan dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa. Garuu wanti isin dagachuun qabne maalidha? Video kan warri like goon ammoo like gochuun akkasuma Aliyi Science YouTube channel subscribe gochuun share walii gochuun dagatina akkasuma comment soo qabattan karaa comment na barreessuun dagatina. Yeroo itti aanu modela ormaata biraas ta'e biology qabadhee hanga dhufutti yeroo gaarii sinaa ta'u gaafii yoo qabatan akkasuma komii yoo qabatan karaa comment na barreessuun dagatina. Yeroo itti aanu video biraa qabadhee hanga dhufutti yeroo gaarii sinaa ta'u wanti isin dagachuun qabne maal deebi'ee isinitti ma video kana like gochuun dagatina. Aliyi Science YouTube channel subscribe gochuun dagatina. Akkasuma video kiyya kamiyyuu yeroo laaltan VPN banattanii ilaaluun dagatina. Sababni isaas VPN yookiin siphon banattanii gaafa laaltan video quality qabu kasar isin mul'atu waan argattaniif VPN yookiin siphon banattanii akka laaltan irra deebiin affeerraa kooti video ko waan dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa. Yeroo itti aanu video biraa qabadhee hanga dhufutti yeroo gaarii sanaa ta'u. Thank you, welcome back again.